address by Rotary Premier. O God, creator and preserver of mankind, we thank Thee for inspiring our founder with the principles of Rotary. Based on high ideals of morality, we implore Thee to help us, Rotarians, to imbibe deeply the true Rotary spirit and to labor incessantly for the establishment of peace and goodwill among all people, for the elimination of all bars of color, creed, and clime, for the removal of economic and social barriers, and for the proper understanding of the sanctity of human personality and the dignity of labor, so that all individuals, all families, and all nations may live in amenity and fellowship, and unite around Thy holy feet, and hail Thee as Thou really art, our one true, eternal, and all-loving God. Thank you, Rotary. Next we have a poll address by our Rotary Premier. The forward test of the things that we think, say or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Thank you, Rotary Premier. Then we have the welcome address by Rotary IPP Sylvester Campus. Respected President Rotarian Dr. Jacob Raja, Honorary Secretary Rotarian Melodies Christopher, a distinguished chief guest of this evening, Mr. K. Suresh, of course he is an auditor, Suresh, and fellow Rotarians. In fact, I am thankful to Rotarian Melodies Christopher for assigning me this pleasant task of welcoming each and everyone. At the outset, I would like to welcome the chief guest, Mr. K. Suresh is an auditor, and of course he is proposed by our President Rotarian Dr. Jacob Raja. He is going to talk on tax filing. Of course, it will be very, very informative, particularly those who are dealing with the accounts and those who are paying the income tax. These are very useful, I think, is it not? To my knowledge, I am just saying about it. So, on behalf of the President, Secretary, and all who gathered here, we welcome you, sir. Welcome. And also, I welcome our aging Rotarian M. Kumara Pandian. Welcome you, sir. And it is my privilege to welcome the Rotary hands, there is no hand, Annettes, and all the who gathered here. Once again, I welcome everyone, and thanks for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, Rotary Sylvester. Then we have the minutes of the previous club meeting by our club secretary, Rotary Melodies Christopher. Good evening. I have to read minutes of two meetings. So, meeting number 12, a new evaluation of Postal Department held on 19/9/2024 at RCC. The regular meeting of Rotary Club of Nagercoil was held on 19/9/2024 at RCC Nagercoil. The meeting was called to order by our President, Rotarian Major Donor Dr. S. A. Jacob Raja. Rotarian Ramalingam invocated Rotary prayer. Rotarian Dr. Mitra read the four-way test. Rotarian IPP Sylvester Class welcomed the gathering. After the presidential address, Rotarian past President Muthukarappa Pillai introduced the chief guest
Sri V.S. Sivakumar, Public Relationship Inspector of Post, Nagercoil HPO. The chief guest spoke about the new evolution of Postal Department. He appreciated the services done by Rotary clubs for the benefit of the people. He remembered the olden days of sending personal letters by which people express their emotions by writing letters. Indian Postal Service is 170 years old, second largest network in the world. At Dal Lake, Kashmir, we have a floating post office. Indian postal system is having 1,50,000 post offices. Nowadays, people expect fast services. Speed post is faster than any courier services. Post offices also give security for money by paying reasonable interest. He also explained about intelligent quotient, emotional quotient, and tech smart quotient. Rotarian Dr. Goma Kumar, Rotarian Kalarajan, Rotarian Naseem, Rotarian Dr. Arnachalam, Rotarian Sylvester Class, and Rotarian A.J. Kumarapatian got their doubts clarified. The chief guest was honored with the memento by Rotarian Dr. Shanmugha Kumar. To wish the newly married couple, Rotarian Agish Ramo, a cake was being cut by the couple. Rotarian Dr. Jayesh Lal proposed a vote of thanks. The meeting was adjourned for dinner after the national anthem by the President. On 24th September 2024, we conducted the installation of Rotary Club of Holy Cross College, Nagercoil. Rotarian President Dr. S.A. Jacob Raja, Secretary Melodious Christopher, Youth Service Director Rotary Vijay Kumari, PDG Jacinta Dharma, Rotarian Sylvester Class, Rotarian Dr. Jenny Padua, Rotarian Ravi Kumar, and Rotarian Bala Rajkumar participated. On 21st September 2024, Rotarian Dr. Rotarian Dr. Selvan and Koigalan Selvan sponsored lunch for the mentally challenged children at the cost of Rs 18,000. On 21st September, Rotarian Dr. S.A. Jacob Raja, Rotarian PDG Jacinta Dharma, and Rotarian Dr. Selvan and Rotarian Koigala Selvan sponsored lunch for the sports meet held at the stadium for mentally and physically challenged children. The cost of the project is Rs 45,000. Meeting number 13, multi-district meeting held on 26/9/2024 at RCC. The Rotary Club of Nagercoil, RA District 3212, conducted the multi-district meeting jointly with RC of Madurai Midtown, RA District 3000 and RC of Koilon, RA District 3211. The multi-district meeting was called to order by our club president, Rotarian Major Donor Dr. S.A. Jacob Raja, Rotarian C.A. Zakaria K. Samuel, Secretary RC of Koilon, invocated Rotary prayer. Rotarian Santosh Deepak, RC of Madurai Midtown, read the four-way test. President Rotarian Dr. Jacob Raja, Rotary Club of Nagercoil, welcomed the gathering. Our President donated Rs 1,34,000 to 5 HIV affected students for pursuing their undergraduate studies at St. Xavier's College of Panayakottai. Our President also donated Rs 25,000 to Miss Femil Chelladurai of PSC College, Coimbatore, to meet her expenses for the Chess Festival, Italy. The chief guest distributed the prizes for Attappu competition held on the occasion of Onam. Our guest of honor, Rotarian AKSM Krishnan G. Nair, District Governor nominee 3211, was introduced by Rotarian MBHF Narayan Kumar, President RC of Koilon. Guest of honor spoke about the evolution of Rotary clubs in India. In 1984, the RC of Madurai was separated from our Rotary district. In 2008, RC of Nagercoil and Koilon were separated as 3211 and 3212. He pointed out various projects done by RC of Madurai and Nagercoil. PDG Jacinta Dharma, Rotarian AG
Jyoti of 3211 and our AG Rotary Kumara Pandian offered felicitations. Our AG appreciated PAG Dr. Jenny Bedova and Dr. Selvan for their services in Rotary and RCC respectively. Rotarian Jaya Gomadi Nayagam, President RC of Madurai Midtown, introduced the chief guest, Rotarian Miran Khan Salim, our district governor. Our district governor appreciated our sincere senior members, Rotarian Kurian, for donating 50,000 US dollar as CSR fund. RC of Calcutta, RC of Mumbai, and RC of Chennai are celebrating their centenary year, and RC of Nagercoil is celebrating its platinum jubilee year. Our DG appreciated Rotary Club of Nagercoil for organizing multi-district meeting. For the first time, our RI district is donating 1 million US dollar for Rotary Foundation. Only love can rule the world. Same love connects the people through Rotary. Our DG was honored with a memento by our president. Guest of honor was honored by a memento by Rotarian Dr. B.G. Selvan. Our PDG Jacinda Dharma was honored with a memento by our AG Rotary Kumara Pandian. Our AG was honored with a memento by our PDG Jacinda Dharma. AG Jyoti was honored with a memento by PDG Jacinda Dharma. RC of Madurai Midtown was honored by our club secretary Rotarian Melodies Christopher. RC of Koilon was honored by Rotarian Dharma, the treasurer of our club. RC of Madurai exchanged flag with RC of Nagercoil and Koilon. Rotarian Bala Rajkumar proposed vote of thanks. The meeting was adjourned for dinner after the national anthem. Rotarian PAG Krishnan and Rotarian Dr. Mitra were the master of ceremony for the meeting. Now on 28/9/2024, we conducted a free heart camp along with Tinnavelli Kaveri Medical Hospital and Karmaveerar Kamarajar vehicle of RI District 3212 at Vattodumadam Christ the King Church campus. The camp was inaugurated by our DG Rotarian Miran Khan Salim. On 28/9/2024, Rotary Club of Nagercoil along with Rotary Club of Rajas Medical College and Nursing College donated 85 bed sheets and pillow cover for physically challenged people in Annai Nagar. The cost of the project is rupees 25,000. NSS camp at KDVP Girls Higher Secondary School. Our PAG Dr. Suresh Balan gave a talk on health awareness on September 30th. PAG Dr. Jenny Bedova gave a talk on Earth Health on 1st October. Rotarian past President Vijay Kumari sponsored lunch for the students on 30/9/2024. NSS camp at St. Joseph's Convent Higher Secondary School. Rotarian Ram Manoj enlightened the NSS volunteers about the accounts in business. PDG Jacinda Dharma encouraged NSS volunteers to make talent show. So on 3/10/2022, today, NSS students from St. Joseph's Convent Higher Secondary School visited Rotary Community Center to know about the functioning of Rotary clubs in Nagercoil. Our Secretary Rotary Melodies Christopher spoke about the Rotary clubs and its various projects, and particularly elimination of polio from the world. They also visited our computer center and our tailoring unit at Guild of Service. Rotary PDG Jacinda Dharma made all arrangements for this public image program. So thank you. Thank you. So, respected Rotarian Secretary Suresh, respected our Club Secretary Barajas, respected Assistant Governor Kumara Pandian,
good evening to you all. I really thank you for accepting the invitation and attending the meeting here. This time we are giving a 100% attendance for 18 of our Rotarians. Really, it's nice that I think many Rotarians are coming, but the numbers are getting decreased. Before it was 100%, was only 20. I don't know how the number is coming to 20, 19, 80. Because I think we should at least hit the half century, 50 numbers at least should come. So make sure that the more numbers should come. Because today is a very good topic, very selected, and really our auditor is also a Rotarian. Rotary, our heritage club, is a member of the heritage club. And another thing is, every individual, I think, our Rotary, I think, files taxes and everything. We are all part of the income tax. Because now even I think a middle class person also now I think he has to go for filing taxes and everything. So, நமக்கு வந்து நிறைய தகவல்கள் வந்து இன்கம் டேக்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி நம்ம ஆடிட்டர் சார் பேசி முடிச்ச பிறகு நிறைய வந்து டவுட்ஸ் என்ன ஒன்று கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எப்படி நம்ம வந்து மற்ற எல்லா விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்ம இன்கம் டேக்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நிறைய தடவை நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணுவோம், ஆடிட்டர்கிட்ட கொடுப்போம், டீட்டெயில் பேப்பர்ஸை கொடுப்போம், அவங்க ஃபைல் பண்ணுவாங்க, நம்ம டேக்ஸை பே பண்ணுவோம். ஆனால் ரொம்ப நம்ம அதோட டீட்டெயிலாக நம்ம தரவாக அதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. எல்லாருமே அவங்களுடைய ஐடி இன்கம்ஸை பற்றியோ இல்லை வேறு இன்கம் டேக்ஸ் பற்றியோ எதுனாலும் இன்னொரு ஜிஎஸ்டியை பற்றி ஆகட்டும். The sir is a very senior auditor in our Kanyakumari district and has been handling very important cases. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான உங்களுடைய தகவலாக இருக்கட்டும், உங்கள் சந்தேகங்களையும் கண்டிப்பாக தீர்த்து வைப்பாங்க. உண்மையாகவே தேங்க்யூ Rotarian Auditor Suresh sir for coming. Yeah, now we have the introduction of the chief guest by Rotarian Dr. Nagercoil. And he has done his Bachelor of Commerce. Afterwards, he has done FCA, that is Fellow of Chartered Account. And his spouse is actually Mrs. P. Premavati, and she is a housewife, I think. And he is blessed with a son, Harshit. And he is staying just behind our Lalita Jewelers actually. So, I think everybody will take his service also. And he is a chartered accountant in practice since November 1996. He is a veteran in the field of project financing, loan syndication, project appraisals and services, taxation, besides exposure to industry and audit environments. Presently heading the project division of the firm and actively involved in sharing his expertise in the area of banking, microfinance, non-banking, financial companies, especially Nidhi companies and system audits. And you know that income tax is now, it became an integral part of our life actually. At least once in a year we have to file income tax actually. In 1991, first I filed my income tax. At that time, total Indian population is less than 1% only paying the income tax. Now, the finance ministry also strict and our wealth also increasing actually. Now, the percentage has increased. Now, as per my statistics, it is around 7.28 actually till last week. But SAR is telling it is now, it will cross, since even late comers also there, it may cross this year more than 11 crores actually. Means out of 148 crore population, this percentage is very high. You will see it is keep increasing it. So when the number is increasing it, we will have more chartered accountant like Mr. Suresh actually. And everybody may have lot of doubts also. And we have to clarify it. It is a golden opportunity. Then our consultation will continue with the sir in the future. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, Rotarian Nagercoil. Now we invite the chief guest to release us. Good evening, everybody.
I'm given this first topic I was given by economic growth and community development. I immediately asked Dr. Sir, if I am talking about that economic growth and community development, how many people will understand that subject? Economic growth is a subject, vast subject. We cannot discuss in a single 30 minutes time. It's a very vast subject, and literally it is spoken about regional to regional change. So we will have a topic on income tax. So immediately we change the topic and we introduce to income tax. So income tax filing is very essential. How it is understood in India? In India, income tax is introduced not by British regime. It is introduced in the Manu and Smriti. That period also we have introduced income tax. Once it is collected from the artisans, 1/5 of the artisans' earning is given to king. There are also main activities in India is agriculture. On those days, agriculture is also have to pay tax. 1/6 of their earning they have to pay tax. After the annexation, the British came to that there is no income tax. After that Sipai Kalarchi and Sipai Kalagam military mutiny, then they started collecting in 1860. 1860 they formally tax collection is started in India. Then they formalized in 1886. Started income tax act is passed. Then the first amendment came in 1918, first amendment came. Then 1922 act we followed. After the independence also we have followed the 1922 act, where the tax rate is very high, 70-80% it is a tax rate. Thereafter in 1961 we passed the new act with all the amendments. Thereafter every year we are passing the income tax amendments and act. In the finance act is every year we are following. The tax rate is also every year it is changing. So this is the history of Indian income tax and collection. Before 80s we don't know how many taxpayers are there. Only a few people. In a district there are 100-150 people are taxpayers. Now it is increased to more than 7 crore as of now. It will reach 11 crore, I believe, current year. So it is a very essential subject to know about what is. I am given a topic, tax filing. So I introduce first the knowledge of tax. Okay. First, income tax we are talking about who is residential status. In the form residential status means the resident will pay how to pay tax. Non-resident there is no need to pay tax for outside earning. The non-resident, not ordinary resident, who is not to pay tax in India, but for foreign source also not to pay in India. Whatever earned, whatever accrued in India, we have to pay tax for that. Then status after, what are all the income we have to pay tax? Agriculture there is no tax. In salary we have to pay tax. Rent we have to pay. Sale of property for capital gain we have to pay tax. Then business and profession we have to pay tax. Other than that, all the incomes are covered in the income from other sources. Whatever gift also covered in that. Tax angle it is okay. There are 5 heads of income: salary, rent, business and profession, capital gain, other source. So they will collect tax from except agriculture. All the whatever income, whatever receipts you have to pay tax. The maximum tax rate is 30%. First, what are all the forms we have to choose to file income tax? In another topic of tax filing. First, ITR 1. ITR 1 means for salary and interest. Those who have none other than salary and interest, we have to simple form. It is a 1-page form. Simply you have to what is the total income, you have to fill name and address, everything will come. Now all are in income tax filing is through web portal only. When you enter the PAN number and your password, everything it is available there. Very minimal numbers only we have to fill. Your income is already reflected in your
PAN number. Salary, they will file a form 16 for you. TDS return filed by your employer. So you will get a salary from the income tax web portal itself. There is no need to fill the amount, it is already there. So form 1 is very easy to file. Interest amount also banker will file returns. Every year they are filing the returns, quarterly returns. So interest income also in your PAN number. In addition to that, whatever income you know, you are cognizant of what is the income you have, another income out of the web portal, whatever missed in your income tax web portal, you have to additionally you can add the income. This is form 1. Then form 2 is those who have receiving salary above 50 lakhs and non-resident who have more than 2 houses rent. Then annual transaction above 10 lakhs. Your several people have to choose ITR 2. For capital gain also ITR 2. Then business people and professionals, doctors, advocates, engineers, those people have to choose the form ITR 3. It is a very form, about 40 pages it is. It covers all the income. The most of the details, whatever you are filing GST, and the GST total turnover is reflected in your income tax. So we cannot escape from that. Maximum amount of your transaction, about 2 lakhs transaction, which is purged by the income tax department through various means. Everyone is filing annual information reports. A trader has to file annual information reports. Those who are dealing with about 2 lakhs, they will collect the PAN number. While you are going to purchase a jewelry from the jewelry shop, they will ask your PAN number for purchasing about 2 lakhs. When you are going to purchase a car, they will deduct a tax. Any transaction, if I am giving a 2 lakhs loan, I have to file an annual information report. Now people are following. Every tax audit group is filing their annual information report to the department through a separate form, Form 61. They have to file whatever dealing. Everyone has to bind on that. For 2-3 years, this will be compliant. So all transactions will be reflected in your income tax web portal. So you have to be very careful before filing. You have to collect all the information from various sources, your bank transaction and your purchases. These are all has to reflect in ITR 3. The sources also you have to explain that whether it is correct or not, you have to quote. Then ITR 4, it is a very simple form for the traders, those who have below 1 crore turnover. There is no need to maintain books of account. Simply you declare an income of 8% for total cash receipts as an income. If you are having a 1 crore income, 8 lakhs you have to declare. Your tax will be only few thousands only. If below 1 crore, if the tax 8% is coming 7 lakhs, below 7 lakhs, there is no need to pay tax, but you have to simply file the return. Up to 7 lakhs, there is no tax. Then people who are having most of the transaction in banking channel through bank, you have to declare 6% as your income. 95% of your income is through bank. Then you need to pay 8% declaration, 6% is enough. So if you are having 1 crore turnover, all your receipts are through bank, then you need to pay no tax because 6 lakhs is below the taxable limit. Then those who are having above 1 crore turnover, below 10 crore, if you are all the your transaction all through bank, then no need to get your books of accounts are audited. Previously you have to audit every book and file a form, separate form, audit report. For below 10 crore, if your transaction is through bank, there is no need to have your books accounts audited or no depend on the auditors.
Then after 4, ITR 5. ITR is 5 for people who are partnership firms and association of persons. Those trusts who have no 12A, those trusts who have no ATG, those trusts who have business income are to file ITR 5. ITR 5 also the same model, so ITR 3. Then ITR 6 is for corporates. Thereafter, trusts, those who are 12A registration, income is not taxable. All are non-profit organization like our Rotary Club, they have to file ITR 7. The ITR 7, very careful, you have to file before 31st October, and those trusts are get to be audited before 30th September. Otherwise, your exemption will be over. You have to pay tax all your receipts. Unlike business income, trust has to pay tax for all their receipts. 30%. If your trust income is above 1 crore, you have to pay 30% as a tax. So you are very careful. You have to file the return before 31st October, and the books are get to be audited before 31st September. Then we have to file with maximum details we could give. Any things escape from that, they have 6 years time to reopen the assessment. When they are reopening the assessment, whatever income is escaped for your purchased property which is not in your income tax return, then they will call for you after 6 years also. Then the tax rate is 60%. After that, the cess is 15%, 7.5% education cess, 7.5% surcharge. Then for those periods, you have to pay tax interest. It is 1%. So for 100 rupees, you have to pay 115 rupees as a tax. We are receiving notices for 2015 and 16 year. They have simply deposited 36 lakhs in bank. The act says above 50 lakhs only we have to catch. The banker has filed wrongly 36 lakhs to 2 times he has filed 72 lakhs. He is a fisherman. A notice was sent to him. He don't know what it is. He ignored it. After 1 year, people has gone to his home. He is in a hut. They are asking for 1.5 crore tax. Then he came to me and we filed an appeal. Only 36 lakhs is a deposit. The notice process is itself wrong. It's void. So we appealed it. Now it came penalty notices. You are not compliant with all the notices. And the income is escaped from the assessment. So 25% is the penalty for the tax. Another 30 lakhs is the penalty. Or also we are applying appeals. So whatever transaction you have to don't ignore it. Any property transaction, you please comply with the income tax and declare that in your income tax return. Whatever you purchased, you will accept it. All the information is available with the income tax department. Next. These are all about the filing of income tax. Now you can ask me any questions related to income tax filing and also doubts in any subject related to income tax. Whatever the doubts, I can clarify you. Chidambaram was the finance minister. The country's economic growth, that is reserve gold, the Reserve Bank of India, they print out the currency according to the gold reserve of that country.
Yes. Every country is following that. Yes. But why there is some restriction in bringing the gold from the other countries to India? Because it will increase only our stock of the gold. Stock of the gold. But now only for last 15 years only this has stopped. Yes. And there is no increase in getting growth. What is the solution for this? Like, because the Reserve Bank is guarantees the amount you are having imprinted in your currency. The guarantees what they will give, they have to reserve some amount, either dollar or gold. So they have to keep a gold reserve. Why there is a restriction and This is, we can't allow them to allow the gold to come into India. yeah, we are purchasing gold. Reserve Bank is also purchasing gold every year. Malaya and Yeah, Modi, yeah. they have escaped from India with Those who have economic clout to cheat, tax evaders are all are there, not also there in India, but everywhere in the world, tax evaders are there. They flee from the country immediately. In US also there. so in the Switzerland, everybody was investing and participating in the bank. Yeah. And initially, when the BJP government took over, they released the name of the depositors and the action will be taken. They told the action will be taken, and this amount will be given to every Indian citizen, and everybody will get 15,000. 15 lakhs. 15 lakhs. I don't know whether they were going to 2 lakhs or 15 lakhs. Look, that is not actual data, it is surmises and doubts. It is created by Subramaniam Swami, then that old Samiyar who has also created this nonsense. We don't know what it is. See, here available everything to dump our corrupt money. There is no need to invest in foreign countries. Already they have so many people who purchase land in Kanyakumari district. You know that only few thousand rupees for a guideline value, or we are paying 1 crore and 2 crore. So those officials are investing in Kanyakumari district only. That is why it is very costly. Land cost is very high here. I think questions. The government of India has not taken any action on those poor people. Nobody can take. I am cheating. How do you know? Evidence are there. They declared that they have escaped from India and they have served the notice to the concerned person of the Himalaya and the No, we know that we are all here only. The tax collection, GST collection, you know, how many times it is increased? 5 times it has increased from the old regime. Because we are all paying through GPay, Phone Pay. So everything is accounted now. Earlier it is not accounted. But our GDP has not increased from Real GDP is not increasing, but these numbers are going up. The same road we see, the same industries we have, the growth rate is also same, but the figures are increasing. What it is, the complaint is very more than few years back. Because of soft currency. எல்லா வருஷம் டிஃபரெண்ட் ஃபைல் பண்ணுறது லாஸ்ட் டேட் சொல்கிறாங்க. ஆமாம். இந்த வருஷம் இண்டிவிஜுவல் ஆளுக்கு வந்து இந்த கம்பெனிஸ்க்கு ஃபைல் பண்ண லாஸ்ட் டேட் சொல்லியிருக்காங்க. இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து சேலரி பீப்புளுக்கு வந்து July 31st, business, those who are not required to audit, July 31st, those who are have to audit, 30th September is the audit date, filing date is for non-companies, 31st October, companies it is 30th November. சரி, இப்போ ரெண்டு ரெஜிம் சொல்கிறாங்க, நியூ ரெஜிம் ஓல்டு ரெஜிம். நியூ ரெஜிம் ஓல்டு ரெஜிம். அதில் இந்த நியூ ரெஜிமில் நமக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது
வந்து எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ரெண்டு இடத்துக்கும் நம்ம என்ன டிஃப்ரென்ஸு, அப்போ எது நம்ம இனி நியூ ரெஜிமில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கிளைமும் நம்ம கேட்க முடியாது. ஹவுஸு இன்ட்ரெஸ்ட்டு எதுவுமே நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே கேட்க முடியாது. நியூ ரெஜிமில் நம்ம என்ன இன்கம் 10 ரூபா எண்ணாலும் 10 ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் பண்ணணும். அதில் 7 லட்ச ரூபா வரைக்கும் டேக்ஸ் கிடையாது. அப் டு 7 lakhs there is no tax. Earning after 7 lakhs only you have to pay tax. Basic slab on 3 lakhs, 3 lakhs no tax, 3 to 7 lakhs 5%, above 7 lakhs to 10 lakhs it is 10%, 10 lakhs to 12 lakhs 15%, 12 to 15 lakhs 20%, above 15 lakhs it is 30%. எப்போனாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நம்ம ஜூலை 31st நம்ம ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் பிஃபோர் ஜூலை. அப்படி இல்லைன்னா இந்த நியூ ரெஜிம் தான் டிஃபால்ட்டாக பண்ணிக்கலாம். சேலரி பீப்புள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், நான் சேலரி பீப்புள் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. நியூ ரெஜிம் தான் பெனிஃபிஷியல். ஆமாம் ஆமாம். ஏதில் ஓல்டு ரெஜிம்லையா? ஓல்டு ரெஜிமில் இல்லை பண்ண முடியாது. நியூ ரெஜிமில் வந்து டேக்ஸு அந்த ஓல்டு ரெஜிமில் உள்ள மாதிரி தான். இப்போ 20 lakhs ஆடிங் இருந்ததுன்னா நியூ ரெஜிம் தான் பெஸ்ட்டு. அந்த பிலோ 20 lakhs கீழே இருக்கவங்களுக்கு தான் ஓல்டு ரெஜிம். அது எல்லா கன்செஷனும் அவைல் பண்ணுவோம். ஹோம் லோனு ப்ளஸ் எல்லா டிடக்ஷன்ஸும் அவைல் பண்ணால் தான் அதில் பெனிஃபிட். இல்லைன்னா நியூ ரெஜிம் தான் பெனிஃபிட். வெறும் 80CA மட்டும் நம்ம கிளைம் பண்ணோன்னா பெனிஃபிட் வந்து நியூ ரெஜிம். ஆமாம், அதெல்லாம் வந்து 80Cயில் வந்துடும் 1,50,000 அப்ளிகபிள். அதில் ஒன்லி அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 50,000 மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். சேலரி பீப்புளுக்கு வேறு எதுவுமே அப்ளிகபிள். ஆமாம், இன்சூரன்ஸ் அது நியூ ரெஜிமில் பெனிஃபிட் கிடையாது, கிடைக்காது. மானிட்டரி பெனிஃபிட் வராது, வராது. நியூ ரெஜிமில் மானிட்டரி பண்ணிக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆமாம். ஆமாம், இல்லை அது வந்து 80Gயில் நீங்கள் வந்து அந்த கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 80G செக்ஷனில் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அது நியூ ரெஜிமில் வராது, ஓல்டு ரெஜிமில் ஃபைல் பண்ணால் தான் வரும். ஓல்டு ரெஜிம்லேயே வந்து எத்தனை பெர்சன்ட்? எது நான் அது இப்போ நம்ம வந்து 100 rupees பே பண்ணோன்னா 50 தான் எலிஜிபிள். அந்த 50 நம்ம டிடக்ட் பண்ணிக்கலாம். கொடுத்தாலும் 50% தான். எதுக்கு? கோவிட்டுக்கா? கோவிட் கொடுத்தாலும் 50% தான். கோவிலுக்கு வந்து எல்லா கோவிலுக்கும் கிடையாது, டெம்பிள் டொனேஷன்லாம் கிடையாது. அங்கே நீங்கள் அன்னதானம் ஸ்கீம் அந்த மாதிரி ஸ்கீமுக்கு கொடுக்கணும். அவங்க அதுக்கு 80G அப்ரூவல் வாங்கி வச்சுருக்கணும். திருப்பதிக்கு நம்ம டொனேட் பண்ணுறோம் சார், அவங்க வந்து 100% டிடக்ட் பண்ணலாம். அது வந்து 100% டிடக்ஷன் அவங்க வாங்கி வச்சுருக்காங்க. சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச், மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதில் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அவங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா கோயிலுக்கும் 100% இல்லை, எல்லாம் 50% தான். ஆமாம், 50% தான். பழனி, திருச்செந்தூர், ரோட்டரிக்கே 50% தான் டிடக்ட் 50% தான் டிடக்ட் பண்ண முடியும். திருப்பதியில் வந்து அவங்க அந்த மெடிக்கல் ரிசர்ச் அதுக்கெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அதனால் நம்ம 100% அது கவர்மெண்ட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது, எதுவுமே எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. இன்க்ளூடிங் டொனேஷன் எதுவுமே கிடையாது. இண்டிவிஜுவலை பொறுத்த வரைக்கும், பட் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 80JJA 80GGA அதிலெல்லாம் உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சு, கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அதுக்கெல்லாம் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது. இப்போ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கெலாம் வந்து டேக்ஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி, அக்ரிகல்ச்சர், பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் டேக்ஸ் கிடையாது 80Pயில். ஆனால் they have to file before September 30th ஃபைல் பண்ணணும்.
ஆமாம் அப்படி தான் போகணும். ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம், அப்புறம் ஏதாவது சாப்பிட்டு அதுக்கு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறோம், துணி வாங்கணும் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறோம். இந்தியாவில் டேக்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்க? இல்லை சார், நம்ம வந்து டேக்ஸ் சிஸ்டம் கம்மி. ஃபார் கார்பரேட் இட் இஸ் 25% டேக்ஸ். ஃபாரினில் எல்லாமே 40%. நீங்கள் சிங்கப்பூர் எடுத்துட்டா 40%, யூகே எடுத்துட்டா 40%, யூஎஸ் 40%. நம்ம வந்து 25% கார்பரேட்டு. நான் கார்பரேட்டுக்கு வந்து 30%. இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஸ்லாப் ரேட்டு அப் டு 15 lakhs வரைக்கும், மேக்ஸிமம் 1 lakh 1.5 lakhs தான் டேக்ஸ். இதே நீங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரி போயிட்டீங்கன்னா 40% டேக்ஸ். சார் அவங்க 40% ஒரு டேக்ஸ் தான் வருது. ஆமாம் 30% போக அப்புறம் வெஹிக்கிள் வாங்கும்போது டேக்ஸ் போடுறாங்க. ஆமாம் ரோட்ல வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அது ஒரு டேக்ஸ், அது டோல்கேட் ஆமாம். டோல்கேட் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே உண்டு, எல்லா கண்ட்ரிலையுமே டோல் உண்டு. பட் நமக்கு தெரியாத எல்லாம் அவன் சேட்டலைட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிடுவான். ஆமாம் 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 டேக்ஸ் உண்டு. ஜிஎஸ்டி உண்டு. அது ஜிஎஸ்டி நீங்கள் டெம்பிளுக்கே உண்டு. இப்போ நோட்டீஸ் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம நாகர்கோயில் ஆஃபீஸில். ஆமாம் இல்லை அங்கே வந்து இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க. there is no income tax. இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இருந்தால் தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நீங்கள் இன்கமாக டிக்ளேர் பண்ணணும். இப்போ ஒரு 3 லட்ச ரூபா கடைக்கு ஒரு தென்னந்தோப்பு வச்சுருக்கீங்க, 3 லட்ச ரூபா கடைக்கு 2 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னா 50,000 டிக்ளேர் பண்ணால் போதும். அந்த 50,000க்கு உங்கள் இன்கமோட ஆட் பண்ணும்போது அது ஸ்லாப் மட்டும் மாறும். நம்ம இதனால் நம்ம காணிக்கிறது தானே. இன்கம் டேக்ஸ் வந்து எஸ்டிமேட்டட் இன்கம் தானே டிக்ளேர் பண்ணுறோம். ஸ்கூல் காலேஜஸ்க்கு இப்போ ஃபீஸ் பே பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆமாம் அதுக்குமே நம்ம வந்து 18% ஜிஎஸ்டி கிடையாது. கிடையாது. கோயிலுக்கு டெனல்சன் டெம்பிள்ஸ்க்குலாம் எதுக்கு டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி வருது அப்படின்னா அவங்க வந்து ரெண்ட் கொடுக்குறாங்க கடைகள் வந்து. அப்போ சில இதெல்லாம் டெண்டர் கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அதுக்கெல்லாம் டேக்ஸ் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே நோட்டீஸ் போட்டு பழனி கோயிலில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. எல்லாத்துக்குமே நம்ம காலேஜ்லேயும் புக்கு சேல் பண்ணால் வருதுன்னு சொல்லாமல் இப்போ நமக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் வந்துட்டு போனாங்க. கடைகள்லாம் இருந்ததுன்னா வரும். கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே வரும். ஸோ சர்ச்சஸ் டெம்பிள் எல்லாத்துக்குமே டேக்ஸ் வரும். ஆமாம் அது கிடையாது டேக்ஸ். உண்டியல் அதுக்கெல்லாம் கிடையாது. அந்த பூஜா பூஜா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆமாம் பூஜா ஆக்டிவிட்டீஸ் இதுக்கெல்லாம் கிடையாது. அந்த கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபுல்லாகவே வாடகை கொடுக்குறது, நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது, வேலை பண்ணுறது. ஆமாம் இல்லை இப்போ கரண்ட் இயரில் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் தேவையில்லை. கார்பரேட்டுக்கு மட்டும்தான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர், வேறு யாருக்கும் இப்போ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் தேவையில்லை. இந்த வருஷத்தில் ரீசெண்டாக டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் நீங்கள் ரினியூவல் பண்ண வேண்டாம், ஆதார் ஓடிபி மட்டும் போதும். லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வாங்கணும் எபோவ் 1 crore டேர்ன் ஓவர் இருந்தோன்னா. இப்போ அது தேவையில்லை. எதுக்கு ஏடிசிக்கா? ஏடிசி 80D 80D மெடிக்கல் அது வந்து நியூ ரெஜிமில் கிடையாது, ஓல்டு ரெஜிமில் மட்டும்தான் அந்த ஏடிசி பெனிஃபிட்ஸ்லாம். நியூ டேக்ஸ் பாலிசியில் கிடையாது. நீங்கள் உங்களோட ஆப்ஷன் தான், நியூ சூஸ் பண்ணணுமா ஓல்டு சூஸ் பண்ணணுமான்றது. நியூ தான் பெனிஃபிட்டு. ஆமாம் ஆஃப்டர் 7 தான். எதுவுமே கிடையாது. ஸ்டார்ட் அதெல்லாம் கிடையாது. 80Dலாம் இப்போ எடுத்துட்டாங்க, அதில் வந்து நியூ ரெஜிமில் கிடையாது. ஸ்டார் அந்த 30,000 இருந்ததில்ல அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது. லேட் ஃபைலிங்க்கு வந்து எபோவ் 5 lakhsனா 5,000, பிலோ 5 lakhs இன்கம் இருந்தால் 1,000 rupees, பிலோ 3 lakhsனா நோ.
31st December. பே பண்ணணும் 1 மந்த்துக்குள்ளே பே பண்ணணும். நோட்டீஸ் வந்தால் 1 மந்த்துக்குள்ளே பே பண்ணணும். டிமாண்ட் நோட்டீஸ் வந்து 1 மந்த்துக்குள்ளே பே பண்ணணும். டிமாண்ட் நோட்டீஸ் வந்தால் 1 மந்த்துக்குள்ளே பே பண்ணணும். இல்லைன்னா செக்ஷன் 221 மெசேஜ் போட்டாங்கல்ல. ஆமாம், இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு 2% ஓடிட்டுருக்கும். தப்பிக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ என்னென்னா பிலோ 10,000 கீழே அரியர் இருந்தால் எல்லாருக்குமே ரிலீஃப் கொடுத்தாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லோரும் வேவர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இந்த லாஸ்ட் பட்ஜெட்டில் பிலோ 10,000 அப் டு 2011 வரைக்கும் யார் யார் பே பண்ணலையோ அரியர் இருந்ததோ அதை ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணிட்டாங்க, கலெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எபோவ் 10,000 அரியர் மட்டும்தான் எல்லோரும் இப்போ பே பண்ணணும். மாற்றலாம். நீங்கள் டிக்ளரேஷன் வந்து ஜூலை 31 கொடுக்கணும். இப்போ பண்ணணும். ஜூலை 31 நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும். பண்ணலாம், அடுத்த வருஷம் பண்ணிக்கலாம். Okay, thank you. Thank you, Rotary. Thank you, Rotary. Audience Suresh. நம்முடைய ரொட்டேரியன்ஸ்ல ரொம்ப வெளுப்புணர்வா ரொம்ப அதிகமாக நல்லா கேட்குறாங்க. எல்லாருமே சூப்பர் ஸ்பீச்சை விட்டீங்க. அதை விட அதிகமான டவுட்ஸ் நான் இது கூட எதிர்பார்க்கிறேன். இவ்வளோ டவுட்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வந்துன்னா அவங்க ஆஃபீஸில் போய் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். டவுட்ஸ் கேட்கறாங்க, அதுக்கு ஓப்பன் டேக்ஸ் ஆஃப் பண்ண முடியாது. ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஆடிட்டர்ஸ் சார். நவ் வி ஹேவ் the 100% attendance. 18 Rotarians have got the 100% attendance. So we invite our past district governor, Rotarian President, to give the prizes for the Rotary Doctor இது அருணாச்சலம். மாங்காம இருந்தாதான் ஆச்சரியம். ரொட்டேரி ரஷீத். டாக்டர் ரெண்டோ ரொட்டேரி முத்துக்கருப்பு பிள்ளை. வாழ்ந்த வரைக்கும் வந்து உள்ள கையெழுத்து பாபுராணி சார். சில்வஸ்டர். ரொட்டேரியன் ஏ ராஜன். ரொட்டேரியன் சண்முககுமார். ரொட்டேரியன் டாக்டர் மோகன்குமார். ரொட்டேரியன் ஜிஜே கப்ரியன்.
சரவணன் வணக்கம் சார் ஒரே வாங்கிட்டாப்லையா ஒரு ஓகே ஹலோ சரவணன் சொல்லுங்கக்கா இந்த ஒரே சார் நைட்டு தான் தெரியும்னாங்க ஓகே 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 என்ன என்ன சரவணா இல்லை இல்லை அதான் வந்துடுவோம் அண்ணே நானும் வரேன் Raja sir and Honorable Secretary Rotary Melodies Christopher sir and our AG Kumarapanjan sir for organizing these programs. And I would like to extend my thanks to the Rotarian Pramila for the invocation prayer, Rotarian Ponnaya for the 4-week test, and Rotarian Sylvester sir for the warm welcome address. I thank Rotarian Dr. Shanmugamar sir for giving the brief and crisp welcome address about the Chief Guest Auditor, Rotarian K. Suresh sir. I extend my heartfelt thanks to our Chief Guest for accepting our invitation and enlightening us in this procedures, ideas of tax filings, which will be a great resource for us. Thank you, sir. I finally thank our audience and fellow Rotarians of Rotary Club of Nagercoil for participating and making this program a great success. Thank you. Thank you, Rotary Dr. Gopalkumar. Now I request all the Rotarians to stand up for the national anthem. जनगणमन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा इंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधिवरंगा तव शुभ नामे गाये तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे